Bonjour mes amis, merci pour vous être rejoints à nous aujourd'hui. So today I am joined by Dr. Tam, Dr. Howard Njoo, Carla Qualtrough in person here in Ottawa today, our Minister of Employment, et évidemment le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. And we will hear, as usual, first from Dr. Tam. Dr. Tam, please. Good afternoon, bonjour. I'll start with the latest numbers on COVID-19 in Canada. There are now 94,070 confirmed cases, including 7,652 deaths, and 52,114, or 55%, have now recovered. Labs across Canada has tested over 1,824,000 people for COVID-19 to date, with about 5% of these testing positive overall. And over the past week, we have been testing an average of close to 29,000 people daily. As I said in yesterday's presentation on modeling, although people of any age can develop COVID-19, some people are at higher risk for hospitalization and death, such as older adults and people with chronic medical or immune-compromising health conditions. In particular, seniors living in long-term care homes have borne the disproportionate impacts and severe outcomes of COVID-19. Prevention and control of COVID-19 in this population is crucial for minimizing morbidity and mortality due to COVID-19. However, we cannot ignore the direct and indirect impact that COVID-19 has had on young people. While the number of cases among children and youth has remained low, young people have experienced major disruptions in their lives, whether due to illness in the family, closure of schools and recreation programs, or missing social connections and celebrating special events resulting from physical distancing measures. In addition, COVID-19 is exacerbating existing inequalities, making life more challenging for many Canadians. While children and youth are resilient, we must take care to support their physical and mental wellness at this time. We can do this by talking openly with children and youth, answering their questions, calming their fears, and engaging in healthy activities to nurture and support their emotional health. It is also important to keep up to date with routine vaccinations and to maintain regular health visits. Please speak to your healthcare provider to learn about the options available, including virtual appointments and other precautions in place to ensure your health needs can be met safely. Finally, with the end of the school year upon us, I want to congratulate all those who are graduating this year. While it may not be the celebration that you envisaged, this does not diminish your accomplishments. You have worked hard in your academic and extracurricular pursuits, while demonstrating great poise in adapting to the disruptions that COVID-19 has wrought. The many ways you have come together to support your families and communities as we learn to live with COVID-19 have inspired all of us. We are all together apart, so I'm really proud of you. Congratulations. Thank you. Merci. Thank you very much, Dr. Tam. Et maintenant, je donne la parole à Dr. Howard Njoo. Dr. Njoo, s'il vous plaît. Merci. Bon après-midi. Je vais commencer par vous donner les derniers chiffres sur la COVID-19 au Canada. Il y a maintenant 94 070 cas confirmés, dont 7 652 décès et 52 114 personnes rétablies, soit 55% des cas. À ce jour, les laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage pour la COVID-19 de plus de 1 824 000 personnes et environ 5% d'entre elles ont obtenu un résultat positif. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne environ 29 000 personnes par jour. Comme vous l'avions dit hier lors de la présentation sur la modélisation, bien que la COVID-19 puisse frapper les gens de tout âge, certaines personnes présentent un plus grand risque d'hospitalisation et de décès, notamment les aînés et les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli. Plus particulièrement, les personnes âgées qui vivent dans des établissements de soins de longue durée ont subi les effets disproportionnés et les conséquences graves de la COVID-19. La prévention et le contrôle de la COVID-19 au sein de cette population sont essentiels pour réduire au minimum la morbidité et la mortalité imputables
à la COVID-19. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les effets directs et indirects de la COVID-19 sur les jeunes. Bien que le nombre de cas chez les enfants et les jeunes soit demeuré faible, les jeunes ont subi de grandes perturbations dans leur vie, que ce soit en raison de la maladie dans leur famille, de la fermeture des écoles et de l'annulation des programmes de loisirs, ou de l'impossibilité d'entretenir des liens sociaux et de célébrer des occasions spéciales dues aux mesures de distanciation physique. De plus, la COVID-19 exacerbe les inégalités existantes et complique la vie de nombreux Canadiens. Les enfants et les jeunes sont résilients, mais nous devons, à l'heure actuelle, veiller à leur bien-être physique et mental. Pour y arriver, nous pouvons parler ouvertement avec les enfants et les jeunes, répondre à leurs questions, apaiser leurs craintes et participer à des activités saines pour favoriser leur santé émotionnelle. Il est également important de veiller à ce que la vaccination systématique soit à jour et de maintenir des rendez-vous médicaux réguliers. Veuillez vous adresser à votre professionnel de la santé pour connaître les options offertes, notamment les rendez-vous virtuels et les autres mesures de précaution en place qui permettent de répondre en toute sécurité à vos besoins en matière de soins de santé. Pour finir, à l'approche de la fin de l'année scolaire, je tiens à féliciter ceux et celles qui obtiendront leur diplôme cette année. Ce n'est peut-être pas la célébration que vous envisagiez, mais cette situation ne diminue en rien vos accomplissements. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans vos études et vos activités parascolaires tout en faisant preuve d'un grand calme pour vous adapter aux perturbations causées par le COVID-19. Les nombreuses façons dont vous avez uni vos forces pour appuyer vos familles et vos collectivités alors que nous apprenons à vivre avec la COVID-19 ont été une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble et individuellement, nous sommes tous fiers de vous. Félicitations. Merci. Merci, Dr. Njoo. And now we will hear today in person here with us in Ottawa from Minister Carla Qualtrough, who has some important information to share with us. Please, Carla. Thank you, Deputy Prime Minister, and hello everyone in person. As many of you know, this is National Accessibility Week. We celebrate the contributions that Canadians with disabilities make to our communities every day and reflect on the ways that we can take action toward a more inclusive and accessible Canada. We know this pandemic has deeply affected the lives and health of all Canadians and disproportionately affected Canadians with disabilities in particular. I think of the significant costs persons with disabilities have incurred to safely get food, medication, and other basic necessities. We also know that there are additional costs for delivery services and private transportation. Il se peut aussi que les travailleurs de soutien pour les personnes en situation de handicap ne soient pas disponibles ou qu'ils doivent être payés en privé en raison d'une baisse de services bénévoles et de subventions. That's why today, the Prime Minister announced a one-time payment of $600 for persons with disabilities to address these expenses. This payment will go to existing disability tax credit certificate holders, which includes parents with children or dependents with disabilities, seniors, veterans, and many other Canadians that we know have costs associated with severe and prolonged disabilities. Il n'est pas nécessaire de présenter une demande pour recevoir ce paiement. This $548 million investment will benefit around 1.25 million Canadians. We also recognize that persons with disabilities are at a higher risk of job loss during economic downturns, which is why we've established a national workplace accessibility stream, and we are investing $15 million in 2020 to 2021. In addition, we're investing $1.18 million in projects through the Accessible Technology Program. I'd also like to acknowledge the members of the COVID-19 Disability Advisory Group that have been providing important advice in the lived experiences of Canadians with disabilities and helped shape today's announcement. I thank them for their continued work. Je suis certaine que ces mesures profiteront grandement à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes en situation de handicap à travers notre pays. Nous sommes tous gagnants lorsque chaque personne peut jouer un rôle à part égale dans notre économie et notre société. Finally, I'd like to address today's job numbers. Since the beginning of this crisis, we've been focused on providing Canadians with the support they need as we work together to contain the spread of the virus and to keep Canadians safe.
As the Prime Minister mentioned earlier today, we know that roughly 1.2 million Canadians who were accessing the CERB no longer need this help. And today's job numbers reflect some positive progress in terms of people returning to the workforce. While this is indeed encouraging, there's still a long way to go. Many Canadians continue to face real challenges during these times. And it's for that reason that I want to reiterate that our government will continue to be there for Canadians. Nous traverserons cette période difficile ensemble. Thank you. Merci. Okay, thank you very much, Carla. Et maintenant, je donne la parole au président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Jean-Yves, s'il vous plaît. Merci, Christia, et bonjour tout le monde. Donc, ce matin, un certain nombre de bonnes nouvelles. On va focaliser sur 3. La première bonne nouvelle, c'est celle que Carla, notre collègue, vient de résumer, celle d'une aide pouvant aller jusqu'à $600 pour les personnes qui vivent avec des handicaps partout au pays, et certainement au Québec. La crise de la COVID-19 a créé davantage de barrières pour ces personnes. Deuxième bonne nouvelle, c'est l'aide pour les provinces et les territoires, dont le Québec. Une aide qui va aider les provinces à continuer d'assumer les responsabilités extrêmement importantes qu'elles ont dans les circonstances actuelles en matière de provision d'équipements de protection individuelle, de provision de services de garde, en matière aussi d'appui à nos aînés dans des conditions économiques et sanitaires précaires, et pour la fourniture de congés de maladie pour que les travailleurs, au cours des prochains mois, puissent ne pas avoir le choix entre protéger leur santé et protéger leur niveau de vie. Et finalement, de bonnes nouvelles économiques que ma collègue Carla a résumé. 10% des emplois perdus entre février et avril ont été récupérés entre avril et mai. Au Québec, ce sont 30% des pertes d'emplois qui ont été récupérées entre avril et mai, récupérées par rapport à celles qui avaient été perdues entre février et avril. Le chômage au Québec est redescendu au niveau national. On était à 17% en avril. Nous sommes maintenant à 13,7%, ce qui est exactement la moyenne nationale. Le taux de chômage national, il a légèrement augmenté, mais les économistes comprennent pourquoi. Lorsqu'on est dans une situation où la reprise reprend, lorsqu'on sort tranquillement d'une crise économique, il est normal que la population active augmente parce que les gens ont envie de retrouver un travail et donc ils sont à la recherche d'un nouvel emploi, et c'est ce qui explique la légère augmentation du taux de chômage, malgré que le nombre de chômeurs, lui, il a diminué. Et comme ma collègue Carla a aussi indiqué, le contexte des mesures importantes que nous avons prises au cours des dernières semaines est particulièrement significatif. La prestation canadienne d'urgence s'efface tranquillement en faveur d'un retour progressif vers l'emploi, et avec l'appui de la subvention salariale d'urgence qui, au Québec, a un impact majeur. Et je terminerai par mentionner la situation particulière des jeunes. Les jeunes, et en particulier les étudiants qui ont envie de poursuivre leurs études à l'automne prochain, sont dans une situation particulièrement difficile. Leur taux de chômage de ces étudiants qui veulent poursuivre leurs études était de 14% il y a à peu près un an, et est maintenant de 40%. Alors, on comprend à quel point la prestation canadienne pour les étudiants est importante pour appuyer leurs finances personnelles pour qu'ils puissent retourner aux études à la fin de l'été, mais aussi le fait que nous avons créé près de 150 000 nouvelles opportunités d'emploi et de stage. Ça va aider non seulement à donner aux étudiants l'aide dont ils ont besoin pour retourner aux études, mais aussi l'aide dont ils ont besoin pour accumuler une expérience de travail précieuse au cours des prochains mois. Merci, Christian. Okay. Merci, Jean-Yves. Et on est prêt maintenant à répondre à vos questions. Carl. Merci, Madame la Vice-Première ministre. As usual, we'll start with 3 questions on the phone and then turn to the room. 1 question, 1 follow-up. Operator? Thank you. Merci. Our first question, notre première question nous vient de Lina Dib avec la presse canadienne. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. Ma question serait d'abord peut-être à vous, M. Duclos, et peut-être aussi à Mme Freeland. C'est 14 milliards de dollars que vous offrez aux provinces. Le fait qu'elles soient attachées à des conditions, j'aimerais savoir comment les provinces ont accueilli la chose. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez arriver à vous entendre avec elles, étant donné qu'on parle de champs de compétences provinciaux, on parle essentiellement de soins de santé?
Merci pour la question, Lina. Je vais essayer de répondre et peut-être Jean-Yves ajoutera quelque chose. On a discuté ça hier avec les premiers ministres et aussi pendant notre conversation il y a une semaine. Évidemment, à notre bout, le bout du fédéral, c'est d'aider les Canadiens dans la réouverture de l'économie. Et on voit avec les chiffres qu'on a eus aujourd'hui que cette réouverture commence et c'est une bonne chose. Mais nous comprenons qu'il y a beaucoup à faire pour être certaine que cette réouverture est possible, que la réouverture économique se passe dans des conditions qui protègent la santé de tous les Canadiens, de tous les travailleurs et travailleuses. Et nous comprenons aussi qu'il y a besoin des choses, et je parle en tant que mère, comme les garderies des enfants. Nous comprenons aussi que c'est important d'appuyer les municipalités, par exemple en ce qui concerne le transport en commune. Nous comprenons que ces choses sont dans les juridictions provinciales. Mais je dois dire, Lina, que quand je parle avec les Canadiens, pour les Canadiens, la chose importante, ce n'est pas quelle est la juridiction. Pour les Canadiens, la chose importante, c'est d'avoir une réussite dans notre lutte contre le coronavirus et d'avoir une économie forte. Nous sommes très contentes qu'on a l'opportunité maintenant de travailler en étroite collaboration avec les provinces. 14 milliards de dollars, c'est une grande contribution. Et évidemment, ce sera important pour le fédéral d'être certain que en travaillant avec les provinces, on peut garantir les bonnes conditions, les conditions nécessaires pour les Canadiens et Canadiens autour du pays. The important thing from our perspective is to ensure we have the conditions here in Canada for a safe and effective restart of the economy. The jobs numbers that Carla and Jean-Yves have just spoken about show us that restart is beginning. And I am so grateful to all the Canadian workers, to all the Canadian businesses who are participating in it. We understand that we have to make sure that people have the things that they need to make that safe restart healthy, to make it safe, and to make it possible. That includes things like ensuring there is enough PPE, ensuring we are effectively testing and tracing, ensuring, and here I'm speaking as a mother, ensuring that there is childcare available, ensuring that our municipalities are supported because they provide the public transit, ensuring that people have sick leave so that if they are feeling unwell, they do the healthy thing and don't go to work that day. So we know that this is what Canadians, whatever province or territory they live in, really need. We understand that these are areas that are in provincial jurisdiction, but we know that the economy is in a very difficult spot right now. And so the federal government is stepping up and saying, we are going to contribute $14 billion to this essential effort. Now, we also realize that the way to do this successfully is through a collaborative conversation with the provinces. That is, we had a conversation yesterday about this. We spoke about these issues also the week before. And now what we really want to do is metaphorically roll up our sleeves, get to work with the provinces, talk with them about the areas that they think are necessary for a safe restart, put forward our own perspective, and really ensure that together we can give Canadians the support they need for our economy to get back to work safely. Jean-Yves, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, très brièvement, peut-être une perspective encore plus québécoise. Bien, vous le savez, on le sait, Mme Freeland et le premier ministre Trudeau échangent avec leurs homologues à toutes les semaines depuis déjà un bon bout de temps. Donc, ils comprennent très bien
les préoccupations des provinces. Et ils comprennent très bien que même si tout ça est de juridiction provinciale, le gouvernement canadien a la responsabilité d'aider les provinces dans le contexte d'urgence que l'on vit présentement. Donc, au Québec en particulier, on sait que les services de garde, entre autres privés, ont été fragilisés durant la période. J'avais une conversation il y a à peine quelques heures avec certains de ces intervenants. Donc, même si le gouvernement canadien comprend très bien que la responsabilité est du gouvernement du Québec, on veut pouvoir aider le gouvernement du Québec à agir dans cette période. Même chose pour les aînés, même chose pour la fourniture d'équipements de protection individuelle, les processus de tests, de dépistage, de traçage. Tout ça demande des ressources importantes. Les provinces sont sollicitées de manière extraordinairement significative. Sur la question des congés de maladie, le premier ministre Legault a effectivement indiqué clairement que la pression financière serait importante si cela était mis de l'avant seulement par le gouvernement du Québec. Et donc, Mme Freeland et M. Trudeau et toute l'équipe des gouvernements provinciaux ont travaillé fort au cours des dernières semaines pour identifier ces priorités et même maintenant le travail continue pour le faire de manière encore plus collaborative. D'accord. Donc, merci. Donc, si je vous comprends bien, parce qu'on est en temps de pandémie, vous ne croyez pas qu'il y aura des querelles de compétences entre Québec et Ottawa? Et est-ce que je peux savoir combien de cet argent-là va aller aux villes? Parce que vous avez parlé de transport en commun, les villes ont des grandes demandes. Alors, est-ce qu'il y a une partie de cet argent-là qui est attachée pour les municipalités? C'est une très bonne question, Lina, et je suis absolument d'accord avec toi que les villes, les municipalités ont des grands besoins et nous sommes absolument d'accord que les villes, les municipalités sont essentielles pour une relance économique. Le fédéral est prêt à faire sa contribution et c'est de ça que le Premier ministre a parlé aujourd'hui. Concernant exactement combien d'argent sera pour chaque catégorie, on doit discuter ça avec les provinces et les territoires. Pour nous, une approche collaboratrice est très importante et nous devons discuter avec les provinces et aussi avec les municipalités pour être certains qu'une relance économique, saine pour les Canadiens sera possible. Merci, Madame la Vice-Première ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question is from Mia Rapson with the Canadian Press. Please go ahead. À vous la parole. Yeah, this is probably for Minister Freeland. If you're still working with the provinces, you're sort of saying you're metaphorically rolling up your sleeves now to figure out the details of this program. You can't tell us how much is earmarked for municipalities specifically. How did you arrive at this $14 billion figure, and how is it going to be dispersed to the provinces? Have you figured out even any of those details, how much each province would get? Well, let me say a couple of things. If you are going to have a truly collaborative approach and a true discussion, you can't go into it saying, and by the way, this is going to be exactly what the end result is. Since we really believe in having a collaborative approach with the provinces, and we understand Canada is a huge country. The needs differ very, very much from coast to coast to coast. We really are approaching this by saying to the provinces and territories, we understand that a safe restart is essential and that it is expensive. We said from the beginning of this crisis, we are not going to quibble about federal provincial responsibilities. We are going to be there to support Canadians across the country. And that is what we are doing here. In terms of the Prime Minister specifically saying, and we're going to put $14 billion on the table, look, having been through a few negotiations myself, I really believe that someone has to get the ball rolling. And it's important to start
putting some specific offers on the table. That's what the federal government did last night in the conversation with the premiers, and that's what the Prime Minister has shared with Canadians today. One other thing that I would like to really underscore is what we are talking about is the safe restart right now. So this is not a long-term plan. This is for ensuring a safe restart over the next 6 to 8 months. And I think it's important for Canadians to understand that that's the time frame that we're focused on. Thanks. Follow up? Yeah, I'm also curious from Minister Qualtrough. Labour groups, business groups, economists, they're asking for sort of an overhaul of the emergency response benefit program and maybe rethinking how EI works. So the jobs gains are continued. Are you considering any changes to either of those programs? And if yes, what are they? Well, thank you. It's important to understand that when we put in place the CERB, we did so because we asked Canadians to stay home and be safe and not work. And as we look into the months coming, as the Deputy Prime Minister said, we've got a different goal in mind. People need to get back to work safely. And so as we look at the extension to the wage subsidy, as we look at Canadians having exhausted their 16 weeks of CERB, as we look at potentially transitioning EI-eligible Canadians back into the EI system, of course, conversations are happening within Cabinet, with the provinces and territories, with Labour, with business associations on how best to structure our support moving forward. On the one hand, we know Canadians will continue to need support. While optimistic, what the job numbers showed today is that 490,000 people entered the labour force and 290,000 new jobs were created. Certainly better than job loss, but the unemployment rate is still up. So our thinking moving forward is how do we balance a need to continue to support workers while not disincentivizing work. And absolutely those conversations are happening right now. Thank you, Minister. Operator, next question, please. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Mélanie Marquis avec la presse. Please go ahead. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, ma question est pour la vice-première ministre, Mme Freeland. C'est un peu pour faire un suivi de la question de ma collègue Lina qui posait une question sur les municipalités qui ont un grand rôle à jouer, des grands besoins aussi. Pour être précise, est-ce que dans les conditions que vous demandez ou ce que vous demandez aux provinces, c'est de, par exemple, réserver un pourcentage de l'argent que vous allez leur verser qui serait réservé aux municipalités? Est-ce que ça fait partie des critères ou des conditions que vous discutez? Merci pour la question. Et je dois dire que je préfère de ne pas parler des demandes. Vraiment, je pense que ce de quoi on a besoin maintenant, c'est une conversation collaboratrice avec les provinces et les territoires, et c'est ce que nous essayons d'avoir. Concernant les municipalités, pour nous, c'est vraiment un des buts principaux de cet accord, de cette initiative fédérale. Nous comprenons absolument, d'un côté, la réalité que les municipalités sont essentielles toujours pour l'économie canadienne, et ils sont surtout essentiels aujourd'hui pour la réouverture économique. D'autre côté, nous comprenons la position très difficile fiscale des municipalités. Alors, oui, un important élément de cette conversation sera l'appui des municipalités. Et le fédéral a fait maintenant une proposition. Et pour nous, ce sera important de discuter ça, d'échanger avec les provinces et les territoires. Et j'espère qu'on verra aussi l'appui pour les municipalités de leur côté. Mélanie, en suivi? Oui, toujours pour Mme Freeland. Un peu plus tôt, le premier ministre disait dans son discours, je le cite, « C'est sûr que la situation est différente d'une province à l'autre
et notre plan va en tenir compte. Est-ce que ça veut dire quoi par rapport à la ventilation des sommes? Est-ce que ça va être en fonction de la démographie ou au contraire en fonction de la façon dont la crise a frappé? Je pense au Québec ou à l'Ontario où ça a été particulièrement grave. Est-ce que ça va faire partie de l'évaluation pour déterminer quelle province va avoir quel montant? Comme toujours, je suis complètement d'accord avec le Premier ministre. Et une chose que nous comprenons très, très bien au fédéral, c'est la diversité de notre grand pays. Et nous comprenons que la situation en Nouvelle-Écosse est très différente de la situation en Colombie-Britannique, qui est aussi très différente de la situation au Québec. Et alors, dans nos discussions avec les provinces et territoires sur cet accord, nous avons dit hier, nous continuerons de dire que c'est très, très important de comprendre la diversité de notre pays et c'est ce que nous ferons. Thank you, Deputy Prime Minister. We'll now turn to the room. Mac. From CTV News, I'd like to start off by asking about Hong Kong. Prime Minister Boris Johnson in the UK has put a pathway forward to get 2.5 million citizens of Hong Kong and potential British citizenship quickly. This seems like a country that is in line with Canadian values. Many of the people who would be leaving Hong Kong right now are fighting for democratic rights. They also, many of them speak English and are highly educated. Why is Canada not putting in place an immigration system to encourage these people who would fit in Canada quite nicely, a way to come here in an easier fashion like the UK is? Well, thank you very much for the question, Mackenzie. And let me start by saying there are already roughly 300,000 people who currently live in Hong Kong who can come to Canada this afternoon. These are people who are Canadian citizens. And what I would like to say to all of those Canadian citizens who live in Hong Kong, you are very, very welcome to come home anytime you like. You are Canadian. We would love to have you back. I would encourage everyone also to register with the Canadian Consulate in Hong Kong. Be sure all your travel documents are up to date. The Hong Kong Canadian community is such a valued and important community in our country. I think all of us are so grateful to the contributions that community has made. So Canada has a particular interest in Hong Kong, and we believe that the Canadians in Hong Kong are the largest single expat community there, certainly one of the largest. And that is the group of people in Hong Kong we're paying particular attention to right now. And as I said, all of you are very, very welcome to come home anytime. On another note, my colleague Laura Stone from the Globe and Mail just tweeted that Doug Ford has asked your government for $23 billion to fight COVID, which is substantially less than the $14 you're offering all of the provinces. Can you confirm that Premier Ford has asked for that? And is the $14 billion, I should say, is that a starting point for a negotiation with the provinces, or is that the final offer and that's what the provinces will be receiving? Look, $23 billion just for Ontario is indeed more than $14 billion for the whole country. I would point out that $14 billion is a lot of money. And our government is very clear that now is not the time to quibble about federal provincial jurisdiction, and that has been our approach throughout this crisis. And we have come forward on our own and said, we understand the burden provinces and municipalities are facing. And the Prime Minister this morning and yesterday in conversation with the premiers put $14 billion on the table. I think that all Canadians in all walks of life will see that as a very generous way to start a conversation about how we can work together, provinces, municipalities, the federal government, to guarantee a safe restart for all Canadians. And I do think it's important to emphasize that this
is a program focused on a very specific period of time. It's about the safe restart that we are facing today. It is about the next 6 to 8 months. And we think it's really appropriate to be focused on that right now because none of us has a crystal ball. 3 months ago, none of us could have imagined, I think, that we would be where we are today. And so we think the smart thing to do is to look at what is right ahead of us, that is having a safe restart for Canadians. And the federal government is saying, we understand that it's hard, we understand that it's expensive, and we are here with $14 billion in hand to work together with the provinces and territories and very much the municipalities on that. And I'll just say one final thing, which is, when it comes to the safe restart in the Canadian economy overall, the federal government has also put tremendously powerful and expensive economic programs in place. We've spoken earlier today about the CERB. We have spoken also about the wage subsidy. I am so proud of those programs. And with the job numbers that Carla and Jean-Yves have been talking about, we have seen that those programs are supporting Canadians through a very difficult time and crucially helping Canadians get back to work. Now, they cost a lot of money. I personally do not begrudge a single penny that goes into them because they're helping us get through this and get back to work. That is a really major and probably foundational federal contribution to us getting through this difficult time. You're willing to give them more money because the $23 billion, as you said, is considerably more than 14. One question, one follow-up. Ashley. Good afternoon, Ashley Burke, CBC News. Dr. Tam, given the number of people that are protesting in the United States right now and also here in Canada, are you expecting to see a rise in COVID-19 cases in the coming weeks? And as well, what could that mean for reopening the Canada and U.S. border? Maybe I'll take the first question. So I think all public health officials will be watching this very carefully. I think we are emphasizing a safe process, observing the public health measures, including as much as you can physical distancing, wear a mask if you don't think you can control the 2-meter environment, having hand sanitizers or access to hand hygiene. Of course, don't show up if you're sick because I think that is important to protect everybody else around who's supporting the same cause. And I think many public health officers have advised that, to monitor your own symptoms in the days following. If you've been participating in any kind of gathering. I think, it's difficult to say, actually, but it is something that's worth looking at. As we said before, outdoor spaces are generally lower risk than indoors, for example. There are also virtual ways of which people can make their voices heard and alternative means to speak out for what you believe in. And so I think look at all options to voice your opinions and your rights. But I do think that local public health is watching carefully because we do know that is the sort of, I would say, close contacts and close environments and crowds are some of the at-risk settings. So take care of yourselves. And Ashley, on the border question, if I may, I'd just like to start by saying I think that we need to be careful not to think of the border as being closed today. Really critically, the Canada-US border is currently absolutely open to essential travel. And one of the really successful aspects of the border agreement that we've reached with the United States and the decisions we've taken about the border here in Canada is that essential travel, including essential trade, is happening. We're seeing, for example, the auto industry restarting,
and trade across the border for that industry continues to happen. That is so important for our economy, and it is great that it is continuing unimpeded. Now, when it comes to non-essential travel to protect the health of Canadians and indeed for our neighbors to protect their own health, we have imposed restrictions on non-essential travel. And those restrictions are there to keep Canadians healthy and safe. We are constantly monitoring the situation at the Canada-US border, and our priority is always going to be to take care of the health and safety of Canadians. The labor statistics today showed that they disproportionately affected women as the economy reopens, and in part it might be as well because of daycares being shut down. But do you have a concern overall that this could be a systemic issue in the long run for women going back to work? Thank you. Really important question. We saw today that 29% of the jobs that were created last month were for women, and obviously that doesn't match that 50% of our population are women. Absolutely, we need to understand the impact, the disproportionate impact that this pandemic has had on women, whether it be increased childcare responsibilities, precarious work to begin with, undervalued work to begin with. So we absolutely know as a government that a successful recovery from this will necessarily involve a deliberate focus on supporting women, mothers, as Christia mentioned in particular, through this. Yeah, and I would just add, I think that is an excellent question, and it is a preoccupation of all of us in government. I think it would be fair, as some economists say, to describe the recession we are currently experiencing as a she-cession. And we know that we need do people say she-covery? But our government is a feminist government, and the particular nature of this economic crisis is it hits women especially hard. We're focused, therefore, on ensuring that we support women. And that is one reason why a key element of the Safe Restart that we would like to discuss with the provinces and territories, that we are discussing with the provinces and territories, a key element of that Safe Restart needs to be childcare. Because for women, for mothers, without childcare, it's impossible for them to go back to work. Thank you, Deputy Prime Minister. We'll take one last question on the phone. Operator? Thank you. Merci. Our next question is from Élie Bergeron avec Agence QMI. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas trop qui pourrait répondre à ma question, peut-être M. Duclos, au sujet des discussions pour le prolongement de la mission de l'armée canadienne dans les CHSLD du Québec. Pouvez-vous nous faire une mise à jour sur les discussions au sujet du prolongement? On approche de la date. Il n'y avait toujours pas d'entente. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est et qu'est-ce qui achoppe dans les discussions? Bien, la réponse courte, c'est que les discussions vont très bien. Et la réponse plus longue, c'est qu'elles vont très bien parce que, tout le monde, y compris les membres des forces armées, comprennent très bien les conditions encore vulnérables dans lesquelles plusieurs des CHSLD se retrouvent. Il faut dire que dans plusieurs des CHSLD, les 25 de départ certainement qui avaient été identifiés par le gouvernement du Québec, les choses se sont améliorées beaucoup au cours des dernières semaines. Et c'est dû évidemment au travail du personnel déjà existant, mais je pense que tout le monde convient aussi dans les discussions actuelles que c'est dû en partie au rôle des membres des Forces armées canadiennes qui ont aidé, qui ont appuyé de manière collaborative et respectueuse le travail déjà existant. Mais ce qui est clair, c'est que les Forces armées canadiennes vont continuer à être là pour appuyer les aînés dans ces CHSLD. Il y a présentement des mouvements qui s'opèrent d'un CHSLD où on est en mode vert, alors qu'on était peut-être en mode jaune, orange ou rouge antérieurement, donc où la situation s'est stabilisée. Donc, de certains CHSLD vers d'autres CHSLD, les discussions continuent pour voir au cours des prochains jours et certainement au cours des prochaines semaines comment les forces armées vont continuer à être en appui,
Tout ça se fait de manière extraordinairement collaborative et respectueuse, toujours dans le souci de reconnaître les conditions difficiles de départ, de reconnaître que ces conditions se sont, dans la plupart des cas, beaucoup améliorées au cours des dernières semaines, mais pour reconnaître qu'il y a encore du travail à faire. Émilie, en suivi? Oui, au sujet de la PCU, l'Agence du revenu a indiqué qu'il y avait eu 190 000 remboursements à date de trop perçus ou de paiements qui n'auraient pas dû être accordés de la PCU. C'est des remboursements qui ont été faits volontairement par des Canadiens via mon dossier. Est-ce que on sait combien de cas de trop perçus ou de cas frauduleux au total il y a et quelle proportion ça représente ceux qui ont les remboursements qui ont été faits là, volontairement? Bien, le message principal ici, c'est que l'Agence de revenu du Canada est une agence extraordinairement solide. Madame Le Boutillier le répète toujours. C'est une agence qui dispose non seulement de beaucoup d'informations sur les Canadiens, mais aussi d'un personnel extraordinairement qualifié et dévoué pour retracer à peu près tous les cas de fraude qui pourraient se produire. Et dans le temps normal, y compris en temps de crise. Les directives ont été claires dès le départ. Il fallait mettre en place la prestation canadienne d'urgence de manière urgente, mais dès le départ, Mme Le Boutillier et tous les membres du gouvernement, M. Trudeau l'a répété aussi à plusieurs reprises, ont rappelé que cette prestation allait, oui, se faire de manière vigoureuse, mais aussi de manière rigoureuse. La vigueur et la rigueur à la fois, parce qu'au cours des prochaines semaines, comme ça a déjà commencé à être le cas, s'il y a des exemples d'erreurs et parfois, malheureusement, certains exemples de fraude, bien, ces exemples de rigueur, exemples d'erreurs et de fraude vont être traités par l'Agence de revenus et les circonstances vont être corrigées. Madame Qualtrough, vouliez-vous ajouter quelque chose? Absolument. Au début, il y avait du monde qui ont appliqué soit pour l'assurance d'emploi et pour le PCU. Alors, on avait des paiements doubles par, je pense que c'est à peu près 200 000 personnes. L'Agence de revenu Canada travaille très, très fort et de proche avec les citoyens pour réclamer les doubles paiements. Mais ça ne se passe plus. On a changé le système. C'est réglé. Ça ne va pas arriver encore. Bien sûr, comme mon collègue a dit, il y a des situations, des cas de fraude. Sont pas beaucoup. On a les mesures très rigoureuses d'intégrité après les paiements. Alors, nous sommes très confiants que tout le monde qui a été payé trop va devoir repayer le montant extra. Merci, Madame la Ministre. Ceci met fin à la conférence de presse. Thank you, everyone. That's it for today.